Was macht aus einem unbelebten Gegenstand etwas Lebendiges, mit dem ich mitfühlen kann? Sobald die Pupillen anfangen, mich anzuschauen, wird die Figur immer richtig. Geht es denn auch darüber hinaus? Kann ich denn auch mich in etwas hineinversetzen oder etwas Wesenhaftes, Lebendiges erspüren, wenn es mir gar nicht ähnlich ist? Was zwischen mir und der Puppe entsteht, ist ein kleines Ding, das ist Handwerk. Aber es geht darum, dass wir uns verbinden mit dem Saal, mit den Zuschauern, dass wir gemeinsam etwas entdecken. Also da würde ich vehement widersprechen, dass wir nur Handwerker sind, sondern das ist der künstlerische Part, nämlich genau das aufzuwerten. Das zu glauben, nicht zu glauben, zu entzaubern, bewusst zu entzaubern, vielleicht auch irgendwie die Magie nochmal, die auch sehr viel hier ein Begriff ist in den Diskussionen, anders zu greifen und zu diskursivieren. Danke dir. It is two directions, that you would like to believe in or trust in this object, but also the object has to have the same feeling to you. And this is the best if you can reach this point. Yes. Um eine wirklich passgenaue Gesichtsmaske, in dem Fall Charaktermaske, zu gestalten, haben wir das Gesicht mit Gipsbinden abgenommen und auf dieser Gipsbindenmaske haben wir modelliert mit Ton und das dann abkaschiert mit Papier und mit Gase, sodass eine ganz leichte Gesichtsmaske entsteht, die kaum zu spüren ist. I'm very happy when I can share my idea of directing or of thinking of use. It is interesting me how we can connect these two different fields or universe together. Are you ready? 1 second. Pom, 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 pulcinella. And I was with the papa. What? And my colleague said, you play now. What? Okay. If I sit in the theater and see something that really touches me in one way or another, that I really like, or that makes me really happy or upset or moved or whatever, then I can feel the life in me in the same way as I can when I'm at sea sailing. For me it's much more interesting to find out the way how we can communicate with different layers and with different languages, with the pictures, with the gestures, with the movements, with the presence. Ja, das ist so Zeug halt, was man so macht, aber die wahre Kunst ist es nicht. Gilt für mich nicht. Ich fühle mich als Handwerkerin genauso wichtig und fühle mich genauso gut wie als Schöpferin oder Künstlerin oder Lehrerin und wird mir nie langweilig. The only focus is about the communication. And this is a really good key. Und das zu erleben, zu spüren, rauszufinden, was ist es erstens überhaupt, was macht es aus und zweitens, wie kann ich das auf meinem Instrument umsetzen, sodass es so klingt und so ist, dass es funktioniert. Marionettes is difficult. I think it's difficult and I think it's because I don't feel the contact. Don't be shocked, I'm sorry, Yeah. I didn't prepare that. And I remember the atmosphere, the smell, the magic. And I decided that when I grow up, I want to work in a puppet theater.
The Dream Play by August Strindberg. Have a big thing of paper, and then it is starting to move, and it can breathe, and then it appears, and you say, "Wow!" The idea was to get inspiration from this drama with a lot of layers, and then to create something inspired by this, and only using paper. So there are a lot of possibilities, don't you think? So it's something about pam pam, but this means silence, silence, la la silence, and then do something. La la silence, but it's listening. I need to know what do you want now about if you have a scene or a small idea, and if you want to work together. I'm here to teach, to help participants that can be professional or not, semi, or just people that love puppets, to develop a scene and give them the right tools to take the right decisions, because sometimes when you are inside the scene, you cannot see from outside and you are lost. This is the good part of puppetry. You don't need to, you can create your own instrument. You are not here because I am green! Look at my body. The puppet is saying, you are not. And there are some important rules here that maybe you never think about, and it's this. To look into the mirror. Yeah.